so you're live, you have to be there. Itakuwa place inaitwa Unseen, iko Wood Avenue, sindio? Limited tickets available, 1500 shillings a ticket. So kawe unaitwa Sama Bunnies. Kwa umetoka Majujo kuja to chill, hiyo ni the 16th of December, Unseen, Wood Avenue. Tuko tunafaa kwa tushatengeneza poster tukai-unleash, but tutashughulikia poster, tuta-unleash, tutashinda, lakini tukiwa remind juu hiyo story, sindio? So kuna msana kuuliza namba ya super chat hapo. So wacha tu repeat tena. Iko Nini live 3 hours, sindio? 5 p.m. to 8 p.m. 16th of December 2022, our first live ever. Mundu so one on one. Yes alafu ni 1500 shillings a ticket, sindio? So tokea, also tell a friend, bring a lover, sindio? Bring a lover, bring a friend, bring a mpango wa kando. Set recording audience, record audience kweli na pia tukiamua kurecord part of the audience, and then ukue na nini za ichoreni huyu si yeye. Ukisema tu huyu si yeye tunajua. Ukataka kusema huyu si yeye unaenda tu kwa na alafu nasema HSY, tunajua huyu si yeye. So safe word. The safe word. Safe word ni HCA. So before tuanze the show, nitakuwa like a broken record. Before tuanze the show, wacha tukue kama na broken record. Kuna msana nasema tuuze tickets za Zoom. Zak. Msana nasema tuuze tickets za Zoom. Basi saa tujui internet ya huko itakuaje. Tunaweza nunua bundles jo. That's an idea. So vile tumesema place yenyewe inaitwa Unseen, iko na limited tickets, si ndio? So I think maybe that space can take like 50 people, si ndio? So ujue kuna like 50 tickets only. Tokea tuna look forward to meet wengine wenyu live. So kutakuwa na hiyo story. Floppy boss, kuna place inaitwa Kajitombe jo, buda ishia hiyo area jo. So umeanza kutuudhi jo, wezi kwa comments every time kusema boring like buda. Kuna place inaitwa Kajitombe jo, super ninaga free tickets huko jo, unajua like sijua na try kusema nini hapa, but ameanza kunikatia cuz mimi nasoma hizi, si lazima uwe hapa, si internet iko ni kubwa sana. Alafu kuna some other place. Peter Karuna nasema tunanunua tickets wapi? These are the shits we need to know, man. Like ikitu for the first one, just come get them at the gate. I don't think as kasimo pia unaweza nini za nini M-PESA tu wewe tuandike jina yako, right now hatuna hiyo mechanism. Hatuna hiyo mechanism. Alafu another thing about your show, we want it to be so special that eventually the recorded version itakuwa for members only, na pia itakuwa online ilonze purchase. It's going to be that special, najua. So make sure umetokea, tell a friend. So itakuwa hiyo siku. Kama uko na attitude mbaya ka Floppy boss, kuna place inaitwa Kajitombe, usitokee. Tunataka positive vibes hiyo siku, sindio? Umse naka Floppy boss nafikiria ni mse new to Iko Nini, because everyone ulana diligina Iko Nini anajua kuna kuagana a special place jo. Inaitwa Kajitombe, uncharted land. Uncharted just land. go there. There is vast pieces of land where you can Virgin Islands. Sindio, you can own, because how is it to blame for technical difficulties? That's number one. And then if you're shouting out people, you can't talk shit. And then if you're telling people about a live Iko Nini show that Iko Nini fans have been asking for, you've not asked for it, but the reason tumeifanya dijua so ametuuliza najua, so that's why tumeifanya. So kama vitu tunabonga kaa hizo zinakuboa buda jo, Kajitombe jo imekungoja jo. Yani fuck is this nigga? Mimi nikatia just like mbeleni nilikuwa na understand, niko like umse there's some shit is trying, but when you start the bullshit now you're like, dude, we don't own the internet, we don't own any technical difficulties happen. So if you can't understand that, man, just go fuck yourself, man. Like and instead of telling you that, tunakwambia it's a place called Kajitombe now. Sawa. So repeat mara mwisho, si ndio? 16th December, si mara mwisho, tutaisema huko mbele tena. Tutaisema hata kama umsana katika fuck you, tutaisema. 16th December
5 p.m. to 8 p.m. Unseen Wood Avenue. Any more details, hit us up on WhatsApp. Yeah. Sindio? Sawa. Let's start the freaking show. Pia tutakuwa tunazipost kwa Posters pia zitakuwa kwa whatever. We'll be all over. We'll try to market it as much as possible. But before we start, wacha tu shout out ni Miss anaitwa Miss Oina ama Miss Ouna. Miss Ouna. Miss Ouna. So Miss Ouna alishare like statistics zake za Spotify. So ile time amespend on podcasts. So she spent around 33,000 minutes on podcasts. Yeah. And out of this 33,000, around 11,000 minutes was spent on Iko Nini. Like, shit. Yep. Like, damn. Yay. Damn. Like, asante Yeah. sana jo. We Shukran. we don't take that shit for granted najua. True. So asante sana for you. Hizo ndio vitu zinafanyaga tuna keep going. Motivate. Yeah. So hiyo ni Miss Ouna. Alafu sasa wacha tubongeje vitu kadhaa zimehappen kwa news. The latest news kutoka leo ni the president amesuspend the 4 commissioners. The Cherera 4. Alafu kuna mmoja tayari asha resign akasema hapa wacha mimi nijitoe kwa noma. The other 3 sijua expect nini. Cause resign. No one, you can't win a fight against Ruto. As in just fucking resign. Sindio? Yeah. So kuna mse moja anaitwa Nyang'aya yuko like it's for the good of the country. Buda jo sema tu. Nimesomea barua yake. Yeah. Amesema kuna barua nimecheki amepost. Sijui is a man of faith. Yeah. And it is with a heavy heart. Hao wengine wako na faith kumliko. Hao sasa ndio wame-invent. No, I'm actually if you're trying to save by him resigning he's trying to save his ass. Yeah. Would you have a heavy heart? Because you don't want I think also if you resign I don't think you get the benefits. Because I think even if you are so Kenya vile huwa hata tribunal ikiwa formed alafu rushwe nje you still get your money. Yeah. So I think that's why mtu kashikilia. Unakashikilia pale. Yeah. Because they literally bet on the wrong horse. Yeah. Like they bet on the 2 wrong horses. One horse was called Uhuru. Uhuru. And the other horse was called Raila. So they bet on the wrong horse. The horse was called Dynasty. And it went wrongly. And now, as in nothing can save you. So ni time yao ya kuishia. So nyi mnachekeaje? Kuna msanii nilikuwa nimeuliza this week before about like why are they still there. Akaniambia the same shit umesema. If they resign no benefits. If you're hounded out mostly like but Ruto is such a mafia that I don't think atata get benefits zao but at least watajidanganya wanaweza pata benefits. But saizi ndio watu wanaenda kucheki vile kunaenda. But so because ni uncertain whether you stay or whether you nini. You just let it take its sasa course. swali ni so now kutakuwa na 7 new commissioners and all these 7 new commissioners wanaenda kuappointiwa na Ruto. Kuna haja kura 2027 hakuna. Let's just save that money man. Sindio? Tuisave tu inaitwaje wale wasi wana plan ku contest waidu after hiyo miaka 5 ingine they might stand a chance. Sindio jo 2027 waende place inaitwa Jitombe wangoje huko for 5 years vizuri tu. Alafu wanini but that's hoping that he talk ya life president imeisha because that's some other bullshit. Like mimi no jabano naichukua seriously because ulicheki Ruto anarudisha chiefs. Machief wanarudi jo. Jo na kwa sababu watch machief like wanarudi sasa na with power. They want to be given power ya siku za KANU. Alafu najua majuzi vile Nicky Big Fish alikuwa anatupatia story vile aliendaga jela. Afu akaulizwa jina chief wake ni nani? Unajua jina chief? Of course I know cause area yangu. Area yangu najua ni nini. It's a remote area. So ile area imetupa ma remote. So actual remote area. So chief wenyewe anaitwa? Yashohe.
Zach I have no idea. lakini si alituambia I think alipatiana solution even on Alipatia air. solution so hatutai Yeah. kauli watch hiyo episode and, unajua what the solution Yeah, is so make sure watch your episode. because there's no way some of us yeah. will know this shit. Yeah. So alipatiana solution so alipatiana how he ended up in jail like umse ali end up in jail jo cause of nini jo like safety belt yeah na angehongana like so janile it happens ile the first group of people waga ili iwe mfano kwa wengine ili iwe funzo kwa wengine so those stupid things like there's someone gonna check some thread a few months ago ilikuwa thread ya ulijipata ulifungwa kufala juu ya nini sasa kuna msee mwenye alienda kuripot gari yake sijui imegongwa wapi na kashikotiana mask siakasema I wanted you to hear me nataka munisikie mwingine akaingia na ngepa kwa stenje akaambia hebu kwanza toa kofia tuone tunaongea na nani raiko imeficha vitu 3 hapa alikuwa amesahau zikaanguka kwa police station oh shit 33 years watu wajipendi jo so naweza nini naweza relate na through thread na big fish cause hiyo story ya big fish cause mimi najua vile hizi stories zilianzaga nilikuwa arrested nikiwa YFM alafu nilibailiwa out na Royal Media I remember that shit tulilepaka kotini jo tulibailiwa out ama ni voyeur si ilikuwa nini sikuwa nimevaa belt tunonga hiyo time like when that wave ya belt started so mi niko tu kwa ndai sitavaa belt michukilos and then the next minute naona tuko hapo tumeshikwa the same thing tukapelekwa pale Kilimani police station alafu tukakuwa bailed like alafu vile tu nani alisema mtu ambwa plead guilty so si wote tuka plead guilty alafu tukachajiwa I think tulikuwa fined 12k na cheki Royal Media was such a cheap place that the fact that I think you do ilitoka personally kwa mfuko ya mdosi because I was underpaid I was overfucked and underpaid so I think actually I think he's the one who literally paid that with his own money ama they try to pay more ubaki hapo there's a time when ukishikwa automatically become fired so there was that shit man like we ended up inaitwa nini hicho Switzerland wamescore okay juu kitu ingine also if you find yourself in such a situation tuseme those minor traffic offenses mkienda pale kotini angalia the arresting officer aliandika nini juu mnaweza kuwa wewe ulikuwa ni mask alafu uandikiwe like touting and it's a different charge because I think it's the same thing na Nelly tuambia ilimhapenia sindio like walishtukia the charges that were put were too many unacheki so so mtoto ajawatch hiyo episode ya Nicky Big Fish jo yani unajua like au such a dope session yani ilikuwa na hiyo kitu vile tulikuwa tunasema inatubambaga jo iko nini we never know where the conversation is going to so we ended up talking about like life in jail tukadiscover kuna jela supita Langata Road na tuionagi mi nakungadiliona from huku nyuma cause nimekuwa nikiona tu kwa comments kata Lois Baraza alikuwa nasemani Langata Women's it's not huko mbele juu kabisa kuna ingine ya Nairobi West cause mi saa nishaiona na kuna njia fulani ya Nairobi West kunyuma mtu upitia unaiona Langata Boys so there's that so hiyo nini kwa session kali sana so what the hell were we talking about ngara nimesahau you were talking about Cherera Cherera okay so akina Cherera so they're hanging on hapo lakini still tukistick na the president ameappoint the Nairobi Rivers Commission alafu the Nairobi Rivers Commission imetubringia back baba yao so Waitito is back acheki so vile Waitito amerudi I actually feel like now Uhuru anacheka tu pale yuko cause mlisema Uhuru ana mess na judiciary now everyone is being found innocent all politicians are innocent najua and
So hii judiciary, so are we saying that during Uhuru's time kila mtu alikuwa Uhuru alikuwa na vendetta against all these people because all these people are being found innocent and they're from all walks of life. Like Waluke and Waititu are very different people, sindio? They're all being found innocent. So what's happening? But like raya za kawaida, those are being found guilty. Of course. But all politicians are innocent. So what's happening? I think what this government is trying to do, it take waste time na tribunal. And I don't want to be a polite government ama acute government. Kama msi atakuwa found guilty, hakuna haja tribunals ama nini. They just baptize you. I think this is the angle they're taking. But now as long as you're a politician, it's not innocent. Safe. It's not safe at all, by the way. And it's not good because we have a new chief justice. Na amekomesha tu. She's for her legacy also, she needs to like but mimi kile nasema like for the next 10 years let Ruto do whatever he'll do because someone else will undo the damage in 10 years time. Unajua. But if he decides to be a life president, now that will be a problem because hatuwezi have ile place politicians know you can loot the whole country but as long as you support Ruto you are safe. That's bullshit. Hatu need kuana because time ya Uhuru I think the reason why so many people were mad at Uhuru was you could support him but ukiwa kwa shida akuokoi anakuacha ujisort and I think that's what made no one was loyal to him because najua iko like akina Waititu atakuwa like buda nilikusupport nilikutafutia kura jo nimeiba do ya Kiambu county ndio imenitoa unajua hakutolewa si Kiambu county ndio alimuimpeach ama he was not impeached. He was impeached sindio by Kiambu MCAs. So if Uhuru stays away from that you can't then turn and say Uhuru is fighting you. How did he fight you? Nacheki. So now if all these guilty people end up being innocent because now try kucheki like kila mtu kesi inaangushwa alafu sasa let's talk about Nairobi River inataka kuoshwa and the question is why because how many people own boats as in what are we planning to use this river for apart from it looking clean because unajua majuu tusisahau ukienda hizi ma city hata you don't even need to go ukiziwatch hata kwa movie watch akina like Amsterdam people are there with their boats sawa hata kuniambia kuna raya iko runda iko na boat iko like I can't wait to use Nairobi River like why the hell are we cleaning this because in the cost billions. I hope mnajua hivyo. It's going to cost billions. This commission is going to have a sitting allowance. But the question is why are we cleaning this shit? And then the second thing is can we literally clean the shit? Cause as long as amjatengeneza choo Nairobi River itatumika kaa choo bas na hakuna choo enough Nairobi hakuna bado watu spend kwenda kukunia so kuna raya itakuwa mi ni spend nini nyi mnaosha mchana kesho raya mwachia fertilizer I was eating for them like you say that's the remedy. That is prescribed. But for them to clean the Nairobi river they need to change the environment first. Because kuna watu wana dump a lot of waste nani gari washewa hapo all sorts of stuff. I'm sure even dead bodies huko vibaya sana. So it's there's a lot that needs to consider because me kitu tunashindwa like priorities zetu. I know because this is something that Michuki, remember Michuki was serious. Michuki had this idea and was like fuck this is some bullshit, left it alone. Michuki used to follow through with this shit. Unajua so kama Michuki alishindwa wewe ni nani ukuje ufanye hii story? So like priorities because maybe in the future we might need it to be clean. But kuna vitu zingine ziko pressing zaidi kushinda hiyo saizi. So as long as hizo aziangaliwi kwanza fuck the river because spia nani anaitwa nani Mutula
yeye ndiye alitake over that vision 2030 ama ni alikuwa minister. Yeah. There's actually a ministry for vision 2030. Oh, I remember some shit like that. I remember even kuna akabda kanitwa Mugo Kibati. Mugo Kibati alikuwa like head of vision 2030. What was needed by 2030? Because that equalities, nini, environment, so we have 8 years to culture, go. 7 years to go. Millennium development goals. Yeah. Poverty ilikuwa inafaa kuisha. Eradication of Jesus. Yeah, so lakini hapo so nani alikuwa amesema ata swim hapo. Oh, Michuki. Oh, okay. I think the thought counted it. Yeah. So kulikuwa na hiyo ya Michuki. So hizo ni fuck ups za government. Wacha sasa tuende kwa opposition. So apparently wanaenda kuform the official office of the opposition. When I heard that shit I was like, okay, that's good. For future opposition leaders, if you lose that shit, you're number 2 in government, it's good. But now this bullshit ya Raila. Lazima hii shit ya Raila inafaa kuwa like Buddha. Kuna raya zilisema unafaa kwenda Bondo. Like literally dude, go to Bondo, man. Now it's getting ridiculous. Yeah. Because umecheki statement that I won the election. You're like, no, shut the fuck up. You didn't win shit. You didn't win shit. Like if people are stealing and umeibiwa mara 4 try to imagine. Wacha tuitumia as everyday life. Leo umeibiwa ng'ombe ukaenda kwa police station. Waliniibia ng'ombe. Ulitengeneza padlock? Hapana, niliacha mlango ikiwa wazi because people should be trustworthy. Uende tena, wameniibia ng'ombe. Uko na padlock? Hapana. Uko na watchman? Hapana. Mara 3 wameniibia. Mara 4 unafaa kujailiwa. Unafaa this some bullshit. The only thing inafanyaga ubuda yuko free did you are the fact that inaweza cause a lot of chaos. Otherwise at some point he's now becoming ridiculous. Alafu I won the election. You're like, no, shut the fuck up, you lost. Number 1. Number 2, don't take people to the streets. Because kitu moja ile wasoa juu ni hii gava hakuna gava waga violent ka gava inatumia jina religion. Watu wataangushwa kwa hizi streets. Angalia worldwide, like the most violent countries zinakuwaga za nini za Waarabu. Ni jua nini? Because of the religious element. Wase wakienda streets kaa wase walikuwa nafikiria ni mbaya time ya Moi. Time ya like don't go to the streets. As in hii kitu niko sure ma Iko Nini fans kuna Iko Nini fan ataenda kwa street. Lakini anyone ana plan kwenda tu alishinda nini? Alishinda hapo. Yeah, alishinda hapo. Nateki like ubda kwa nataka kuinio shit. Mimi niko popular kayo raya. Ningekuwa president jo. Easy. Kuna mimi kusimwaga paranoid. Mwambia watu like mimi ningekuwa nakaa chini. Niko zile za no. Pale IBC Chebukati lala wapi jana? Anajua niko rada na kila mtu na sikosani na wase. Unacheki? So kuna hiyo element like ubudajo hawezi tupeleka hapo. Unacheki? Like this is some bullshit. Alafu hii sasa ina go to my youth wenyewe like how dumb are you? You know you're going to face a bullet. Unaenda kwa streets. Musemaga like there are very few countries to go protesting in the world. Don't go protesting in Iran. You go protesting in Iran, you're going to be hanged. Umesikia shit? Wanaenda kuhang even 15-year-olds. Sindio? So there's that Iran shit. You go protest in Africa, you're going to be shot. You go protest in even America, you can still be shot. Because sahau ile story ya Republicans. You can even be shot by a white protest. Yeah. The only place to protest ni akina France. France uliona karawa natolewa kwa gari na choma. Gari na choma. Instead of karawa kwa arrest, anaenda kutafuta extinguisher. Scandinavians. Hizo unaweza protest. Hizi nchi za kina nani? Naitwa nani? Sweden. So kuna hizo. So kuna hizo vitu tunafaa kufikiria. So anyone who's planning to go to the streets, shida ni ya si Iko Nini fans. So there's no way this message in a protest. Fuck that, man. Me like shit. Me I don't protest for shit. Because I've seen protest. Hey. We were the kings of that shit. Sisi ndio tuko responsible for hii democracy Ruto na enjoy saizi. Wewe unacheza nini? Si tumechapwa. Dadi, si tumechapwa. Yeah. Ilikuwa kila mwaka. Every time there is some celebration sijui Sabasaba sijui nini. Tunaenda. Hizo za kina Martin Shikuku. Za kina Shikuku. Tukaende. Every time kuna sijui what day. Kuna
Raila amesema kuna kitu Uhuru Park alafu Moi amesema hakuna kitu Uhuru Park bas ninyi mko Uhuru Park sisi tuko Uhuru tunapatikana cause tunacheki sawa sisi tulikuwa caught in between cause riots zilikuwa zinaanza Uhuru Park na Nairobi University sisi tuko hapo katikati so we are caught in the crossfire so either ukae uchapwe na tear gas ama ujoin so we had no choice because we had to push them away. Okay. Tulipatikana but ile ilikuwa scary ni siku nilipatikana in no man's land according to me because you know at that time bado mimi ni mniu Nairobi even hata nisipokuwa mniu unajua hata mpaka saizi routine yangu waga ni simple job home town kuna places mob Nairobi sijui because I don't bother wacha niende nika visit sijui my relatives kunaitwaje Majengo alafu kukatokea riot so I'm in the middle of Majengo I've never been there si Majengo unaitwaje huku hii area ka City Stadium but hii side ingine Kaloleni nimepatikana Kaloleni na mimi huko ni mgeni alafu riot zimepelekwa mpaka huko juu kuna time sawa walikuwa wanaenda sijui kama Mkunji sijui wapi hizo places zote alafu unajua hizo hao vile zilikuwa mlango kanyagwa tu hivi kai menyi mazeni nilikuwa stressed cause huku kwetu kwingine huku vita ilikuwa kitokea tunasukumana nao mpaka wanaishia ama unajilo kwa hao hawezi vunja like bagla hizi side zingine mazao walikuwa wanavunja naingia kwa hao it was a problem so Umsa anataka take back to your time anataka kuturudisha huko like z bana unajua hii kitu unajua vile usemaga si lazima unajua like ubuda hii presidency haikuwa kitu yako imekukataa najua like life waga hivyo unajua like you can be like the most cause may think there's going to be less popular people who end up being president najua I even think hata sifikiri Ruto has a fanatical following and is president Uhuru did not have a fanatical following I don't even think Kibaki had a iko na fanatical but you've let down your fanatical following but now it's like you enjoy them being short because that's how it looks like wasi wataisema nini zi but awezi peleka wase place unajua naenda kupigwa risasi because you know that's what's going to happen hasa watapigwa risasi you know, so lakini like pia at the end of the day kama uliona wasi walipigwa risasi 2007 watu wakapigwa risasi 2013 wakapigwa risasi 2017 wao najipeleka 2020 kwa nini pia wase at some point lazima the same way walikuwa nasema ati kula kwa Ruto kura kwa Raila saizi ni kula kwa Raila ukichotewa hizo za nini za akina Mitrovic wana shinjo huyu nile Lahovic so akina nini ukiitwa poleni jo tuna mixi na World Cup but ukiitwa hizo protest za Raila siku za kwanza zinaenda zikiwa empty as much as there's a fanatical following there are people who still have to be paid sindio so if you're paid don't go sindio because you might go and it's the last thing you ever do you'll be short kuna msali shutiwa hii time Raila alikuwa anatoka sijui airport msali kwa amebeba jerikani ya maji maji na petroli are very different petroli iko na color paraffin ukienda nayo what are you going to unajua petroli ni bomb msali tandika kwa risasi kumbuka kitu kama hiyo so how many people have to die man like you lost the shit right now it's koza nani ndio afai kutolerate shit naitwa nani Kalonzo kwanza afaa kumwambia like it's my turn now man wewe tulia cho so it's time to nini so wasataishia kwa hizo protest ni wajinga misioni there's nothing to fight for fuck the Cherera for as in they bet on the wrong horse how many times have we bet on the wrong horse in life guy a lot sindio a lot yes you bet on the wrong horse fuck you no one needs to protect your job watu wana lose job hapa jo hata nani ame lose job yake jana Mark Masai people will miss Mark Masai more than they'll miss the Cherera for sindio so why the fuck are we going to the streets so mi mtu yote lana plan kwenda kwa street au mtu yote anajidanganya in there is some universe where Raila won the 2022 elections it's bullshit you had the government in Africa if you have the government you win kuna
hii country umse ameappoint son wake kama vice president. Unajua kuna ninja nitoji Obiang some dude who appointed his son as the vice president. One of those tafuta tu umse such country. Unajua mse ushindaga election na nini 97%. Mimi nilisemaga hii kitu ni simple jo, as much as unajua Ian supporters wa Ruto Ruto ange lose, si ati ni wasi walikuwa na plan kuenda kwa streets kuleta vurugu. Unacheki like Kenya waga tribal to some degree, wakalesi watu wa streets tunacheki so if us came to us iko nafaa kuzima stima, nafaa kama kuzima stima ile time unaona kamenuka, unajua hii the results vile zinakuja bwana, tunanidi kucook we need to be cooking that was the time to so lishindwa na huko na backup plan ya kushindwa. Mambo nataka watu ende kwa streets ni upumbavu. I think kuna msami andika ni Guinea. Kuna msejo aliapoint nini. Alafu angalia pia nini. Ni Equatorial Guinea. Angalia pia hii country. Kuna hii country nyingine inaitwa nini? Theodoro. Hii country nyingine inaitwa nini? Uganda. Uganda si san ndio yuko in line. Unafikiri Uganda nani ashindagi? Bobi Wine ushinda. Unafikiri kwa nini internet huenda chini? Kumbuka just before the elections, kumbuka even akina everyone was panicking. Even akina Ahmed Nasir walikuwa like we know nini is going to be used, we know. Niko sure hata Ruto was panicking. Everyone because walikuwa wanajua if gava inataka kunyang'anya itakunyang'anya and there is nothing you can do about it. True. Kwanza sana okay, we've gone so deep into this but we're analyzing it like who are importing these things sini yao all these technologies in gava then you fucking lose man. Alafu you still want people to go to the streets. Alafu unajua kile kuzumi kitu nikatia nikaa kuna mtu ambia go budajo shut the fuck up man. Like it's time to shut the fuck up. Nacheki like kuna ile respect waso kupatia but no imefika mwisho sasa. Imefika mwisho. You have like yuko saizi yuko 77 so akiwa lucky I live naturally yuko na maximum 23 years to go. Unajua around 23 like 100 kwa sababu ukifikisha 100 uko lucky sana, si ndio? You want someone who's like 18 who has maybe 82 years to go to risk their lives for what? Nothing is going to change. The Cherera 4 are still going home. You know that, right? Those no one can save them, not even Jesus. Yes, we go juko like Cherera 4 you go no, don't even pray and I can't help you. The Indian gods are like go drink some shitty water. Kwa fiti ya the Virgin Mary. No one can save these Cherera 4. So don't go to the streets because of them, man. Let's not do that shit. Like it's going to be bloody. Like an even sense yani ile like hafu na chiki Makarao wameappointiwa tayari like everyone ni new. Say PSs are new. Kila mtu ni new. Azinani watu wote wale. Sworn in today, walikuwa sworn in today. Okay. So watu wanaenda kutandikwa risasi. Watu watakuwa nini? Lakini watu wasikiagi hiyo ni kitu waga mbaya. Like hata uambie itakuwa hata tuokoa ila tuokoa. Hakuna kuokolewa. Hakuna kuokolewa. Tulieni tayari mmeshapewa hiyo fuliza 2.0 and then mkachukua. So wacha tubongejua the hustler fund. So tumebongajua fuck ups za opposition na fuck ups za gava. So wacha sasa tuongejua hii the hustler fund. So umetry kuregister? Umetry? Yeah, I've tried. So limit yako ni? Reply get back to me. Cause me, that's the same shit that happened. So we do a podcast, so I have to try. Niko soko na limits za songovo. I was like I need to try this shit and see my limit. So I applied. It asked me for my pin and I gave it my pin. Then niko na online wasoko like umepatia na pin yako bwana. Oh shit, nikaenda ushai research. Hey, how to change your I changed. So right now I have a new pin, man. So I don't even know the limit. Unajaza tu ina disappear. But swali ni why do they want my pin? Najua nasema mkono mrefu wa serikali. So hiyo mkono mrefu wa serikali inamaanisha I think itakuwa kaa fuliza. Itakuwa do yote ikiingia kwa phone yako inachukuliwa immediately. So kuna mse anajijua maybe I expect anything in the next 6 months. Lakini sasa songovo inakusaidiana. Ni songovo ndio limit.
most people are getting songovo. Kuna Hii mse 50,000 ni ya kudanganya wase. Most people ni songovo, si ndio? juu inaanza na limit yako the way Fuliza works Yeah. but chenye naona ni kama hii ni yote ya Ruto and he's going to benefit big Yeah. because ni I think there are people who've gone to Ruto rallies who've made more than 500 shillings. no, I'm just saying like yeye is an inojesa ni Fuliza yake pamoja na Safaricom or something so it's like ni Fuliza ya gava kuna msena kuangana limit ya so 9 nini kuna msena nilikuwa naona amepotiwa 49,000 sijui how much we are photoshop. I don't know where as an individual because I think your 50,000 I think sasa ni za ma SMEs. Alafu kuna mse aliandika jana kuna wase wa kuanalyze wasema there is no way gava inaenda kumake you do anyway you look at it at the end of the day gava inaenda ku lose so this is money just being thrown away so there's that like really I applied didn't get anything kwanza nilipata wewe uko andika pin wewe alitry kuangalia pin yako kwa ya pin is not working nikauliza mmetishwa pin zenu Kambwa yes. And I'm yes, I just continued, but I later changed. Because mimi nilikuwa nafikiria after 24 hours, okay. After 24 hours, na they've not figured out how much you're worth. Lakini sasa tujiulize. Okay, sawa umepatiwa na 500 na gava. Ukama na biashara. So apart from kuuza sehemu nyeti ni nini unaweza ni nini cause 500 unaweza enda ununue condoms unajua kawe ni dem ununue condoms alafu sasa ujipeleke Koinange kawe ni dudu wa mwesami bua ununue pia kondiko zako uende nazo otherwise 500 2 weeks I think ile kitu wamekuwa wakifanya the whole week ndio wanajaribu kupromote the most so wanataka kila mtu akichoma mahindi si umeona vile wamekuwa kienjoy kukula mahindi za kuchoma na rigathi so 500 unaweza buy mahindi kaa 3 uende ukazichome upate profit yako ya finje I don't know because 500 bob kuna msali kwa ameandika hata nini alafu unajua utaenda kani kutoka mahindi utapatikana na makao ulizo hizi ni miti zilitoka umesikia Radio Ruto cutting down indigenous trees Radio Ruto amesema to plant miti na huko hapo una ban miti hii si ni ile black hibiscus ila kutoka Thailand na mimi kila nafikiria the only thing mtu anaweza uzapo ni sehemu nyeti hakuna kitu yote na ni dem sasa dude matsio bado walikuwa wanaweza kuuza hata bila government unatumia government I think Zagava ukitolea ka client kanaweza kuwa like hey Zagava tena jo kwa tumesikizana so 3 saa junior gava jo sasa hata ni so 2 sasa so I don't think kuna nini I also feel like feel kama it's an idea that Ruto had it's a bad idea and he's just executing it for the hell of it it's such a bad idea and I don't know but now we have a very work opposition so I don't know wakiongea wanaongea tu vitu za ajabu uliotikinani hapo alikuwa ni nani anaitwa Babu Wino Babu Wino anasema alikuwa anasema eti sasa hiyo hustler fund combine na ile 6k ya rao alafu combine sijui na kuna burungo fulani ilikuwa inaitwa kazi mtaani au some shit like that hizo fund zote zikombiniwe kazi kwa vijana kwa vijana alafu kila kijana apewe ati minimum iko 100k 100k inatoka wapi sasa tubongani kama hii pesa inatoka kwa heo kumbuki last week ni a few months ago tulikuwa na 97 million iko 97 million in the bank alafu asuna sasa lingia gava tayari rigati iko worth an extra 1.5 billion alafu kosa nini wacha tukamba to history ya Mark Masai so Mark Masai lose job yake Nation Media Group and of course like one of the things blame you on is the fact that
damn cheki kigola jo kikali jo kigola cha Man City. So one of the things inablamiwa kwa hii story ya Masai ni the fact newspapers, no one buys newspapers. Yeah. Because I always tell people, like, if you want to know how fucked up newspapers are, when my father was in his late 20s, he used to buy newspapers. Sindio? So I'm thinking when he was in his early 20s, as soon as my father could make his own money, he used to buy newspapers. Yeah. Maybe later nilika meet my father in his 30s and 40s, he used to buy 3 newspapers. Nacheki. So let's come from that time to a time where mimi mwenyewe I've reached an age where I've seen my father at that age, and in my lifetime can shine on one newspapers mob, I think it's 2. And I ended up wiping my ass with them. I take like the maximum number of newspapers I've ever bought in my lifetime. Yeah. Kama if it's not 2 tukienda mbali sana ni 5. So my dad used to buy 3 newspapers in a day. Sindio? Kwa time kuna kuna Kenya Times, Nation Standard. In my lifetime mi nimenunua 5 newspapers. How the fuck is this business supposed to survive? Actually it's dying. Yeah, the newspaper business is dying. Painful death, yeah. Yeah. Afu kitu mbaya ni unajua Nation Media Group ilikuwa na backbone, ilikuwa newspaper. Yeah. So I know they can't believe that shit. Like, oh shit. Akanajua kosagi tule but I've been doing this since 1970, motherfucker. You're the problem. You are the fucking problem. Saizi like yeah. Like ukiangalia zile stories wase walikuwa natafuta sana. Kulikuwa na hii page ya kuuza magari. Napata tunda yetu imeandikwa hapo KAD sijui nini, well maintained 12 years. Yeah. Obituaries. Yes. Siku hizi kama ni msee amedai napigwa simu nani alipass jana. Na WhatsApp group inaformiwa hapo. Yeah. Stuff kama hizo. Kwa saizi ku advertise kwa gazeti ni strictly dick measuring. You're prestigious. Who the fuck reads a newspaper? When's the last time we go through obituaries? Because nakumbuka hizo time tulikuwa mpaka hata ulikuwa naipitia tuko like nani amekufa juu watu hata unaogopa kuchambaraza na unaogopa like oh shit. So saizi ni strictly dick measuring mpaka hata nani alikufa tunataka kumweka kwa gazeti unawagwa wewe unatolea mtu sababu schema kama sasa alitoka huko wewe kuna committee fulani niliishia nikawaambia like how much do you want to spend on announcements. They were coming to a total of 92,000 kwa gazeti. I'm like why? As in nani anafikiwa na gazeti at this time? Hapana, that person used to read the newspaper so much ati huyo au mabeshte wake watamuona like kama walikuwa mabeshte wake they don't even need to know he's dead. Spend like almost 90 G's. Saizi newspaper ni strictly for that. WhatsApp is as in you just need to create a nini mtengenezewe ka nini ka montage hapo ka 1500 sijui nini 500 2k. That thing will be there forever. Ama nini sponsor saizi hizi raya zinafaa kujua ziko Instagram. Sponsor it on Instagram, Facebook. You know, you even spend $100 and people will get the message. Blah 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 died. And check everyone who needs to know will know. So saizi hizo stories are so the newspaper business is dying. So that's one of the things wanna blame for nani kuchujwa. But now comes back to the shit tushaisema. Your employer does not like you. Your employer does not love you. Umsa alikuwa hapo for 14 years. 14 fucking years. I'm sure kuna watu wamekuja majuzi wale wamebaki na yeye ametolewa. Like what the fuck? Oh, Smriti. Sindio? Life is going to be tough. Smriti. Smriti is still there. She's still there. I don't watch news. News now they look like a cup. That's the funny thing. So like, much. When's the last time ulikaa chini kusoma news? Sikumbuki. Yani nini news? Quote news. Because me the last time, funny enough, I don't know if I'm wrong, but I think the last time niliwatch Mark Masai was the presidential debate. Was he involved in the presidential debate ya Ruto? Mi niona tu clip ikigo around ile yake na unye. Wakileta na juu story ya debt. That's the only, but it wasn't. I wasn't watching the news. Ni clip imekuwa ikisakilate on social media. One of the memorable moments Masai ni akiambiwa nani
akiuliza Ruto about cost SGR like the daily runnings of it take so much money like is it a bad investment na itairudisha hii pesa so Ruto was there like let me tell you Mark before kosane mafira kosane na Uhuru I think up ni Ruto I think hapo ni walianza beef let me tell you Mark SGR is not a matatu kumekuwa na story kumekuwa na story tena I don't know how true this is but this is conspiracy theory so I don't know how true this is but kuna the conspiracy theory ile kwa go around internet that Mark Masai ni one of the first casualties like at anyone who talked shit about Ruto ni kama media houses zimeambiwa either that person aende Kajitombe ama wenyewe waishie Kajitombe kikam to all government contracts kuzunja gava advertise like for nothing because like, congratulations President Ruto for you like who the fuck needs it like we don't need to congratulate nakumbuka ile time gava ilikuwa like zizi acheni congratulate na check it so kumekuwa na hiyo rumor ma conspiracy that he is the first so see yuko nation so that next what to expect at least waende next ni Linus Kaikai Yvonne Okwara na Stephen Leto like one of those has boys. To one of those has to go very soon so I don't know how true that is so let's wait and see but that's the conspiracy theory like watu wameambiwa like wanataka contract ya gava tuende place inaitwa Kajitombe let's mark your words we'll and if they don't go the way I expect I'll jump like a Masai so kuna hiyo nini acha tungoje tucheki vile kutaenda so that's what will happen but never be loyal to your employer unacheki like mi naambia gatu like I was once young dumb and full of calm yani unajua like Zak unajua kuna vitu ana sijui kanisha kuambia Gazak papers za kuregister Ghetto Radio nilikuwa nazo hivi zilipelekwa if I was a motherfucker I'd be owning a part of that station I had like every opportunity to change those fucking papers but I was a loyal motherfucker loyalty is dumb motherfuckers not be owning a piece of the shit like I could have just changed like I own alafu kitu wagafani ni kuna time I remember kuna kitu kwa inanidwa kufanywa alafu ule mlami akaniambia siwe usign tu kama like one of the owners alafu nikikam tunaweza badilisha baadaye mimi na loyalty yangu nika zizi let's just do it the right way like I was dumb not be owning part of a radio station you're like oh zizi let's use a condom you see that shit like eventually you sit down so na in easy experience we normally share with people because saizi kuna ka happy employee fulani hapa kana to watch you dasanga nanipenda hakupendi wewe unacheza hata kana kuvuliaga suruali hakupendi maybe ni vile umeleta sales mzuri ile siku sales zitaisha ndio taminio suruali vile itarudi juu haraka haupendwi you are an employee it's time be loyal to yourself if you have an opportunity to steal and get away with it steal unajua if you can get away with it if you can't get away with it usiende kamiti alafu iko nini waliniambia niibe there's a time I was asking my dad about corruption and how he views it ako like when you wake up in the morning when I wake up in the morning I always pray that good corruption is on my side. They ask kids from here to Timbuktu asking if corruption ni mbaya ama ni nzuri. Like ni mbaya but the good corruption is to be on your side. You get away with that shit. If you can get away with some shit hapa ni Kenya tu. Niggas have been baptized. We ulionaga nini zile vile nao kina Ruto nini kina Uhuru aliamua kufight Ruto just before the elections sijui kama mnakumbukaga kuna gazeti nikawa lilipa Nation because hizi vitu watu utafikia ni it's not a coincidence everything is planned it's not, so kulikuwa na hii article kwa Nation kwa this day in history
alafu ilikuwa the ministers, I think the minister for agriculture was charged with fraudulently obtaining 70 million shillings. Unajua minister alikuwa nani? A very young Ruto with a very big suit. 70 million shillings. Like that's the country we live in. Like if you have a chance to make it. Yeah. And then baadaye have Jesus as your personal savior. Yeah. There's a post I shared on FB. Let me look for it. You know so much like if you have the chance. Yeah. You just take it. Kuna on the left, a lady accused of stealing 35 million shillings. Yeah. On the right, yeah, that was 6 same years one. ago. Yeah. She was being interviewed on her success. Like the same newspaper. Wali report ameiba. Yeah. Ndio 6 years later wana mu interview vile amekuwa successful. Yeah. That's the country we live in. So if you can get away with it, just do Oil it. farm cashier charged with Kenya shillings 35 million. Kusumecheketa nini ulicheki KRA, like the new KRA commission uliona walikuwa sworn in what were revenue collection. You're like I don't know if it's a commission or what. So apparently kuna moja ule alijua obtain what fraudulently mingine what fraudulently yani literally yani kitu moja ile gava inaenda kufundisha ni Jesus shall come back as a thief in the night. Because this is the most religious government lakini hata Kibaki kobali kwa kubafu amini because Kibaki alikuwa anajulikana na white cap yake. Nani alikuwa anajulikana na mapombe zake. So the past two presidents were known for enjoying their drink. And damn, they had like damn. And the first one? Moi ni story tu si usikia za ngwashe sijui nini. I was talking about the founding. The founding. Yeah. The founding I think had like a young yellow. Yeah. Because try to imagine this founding dude died in 1978. Do you know how far 1978 was? 1978 is 44 years ago. Sindio? Yeah. This woman is still upright. Sindio? Yeah. She's still upright. Calling the shots. You go straight TV. This dude was 78 when he was dying. Ama? Sindio? I think he died at 78. So like that was some young like damn she was young. Alafu watu wako hapa wanajudge watu hapa like that's old like damn like the first lady she the first It's a funny story lady about how they met but I don't know, I can't remember it. Na kona street pia. Yeah iko na street pia like after hapa wanaongea shit yani like ni just akukwa na Instagram kuna Instagram hiyo siku yani wewe anafanya nini na huyo mzee atamuumiza unajua like ile once a man and twice a child once a man and twice a child yes so the fact that we grow then we become adults then when you're getting older you start reasoning like a kid you know you lose your fuck so inafika go level like dem young akiona some old dude inakuanga utamuumiza because he can pop a pill like do you have kuna freedom of expression enough kuuliza like leave it alone leave what was in his blood leave it If there was Harambe in his blood. lakini Harambe haikuwa discovered those days so there was no but that's so interesting like this woman is still young like how old is she? I don't know. Yeah but sources zile vitu watu husema like akiitishodo ati kuna semekana she's very mean. Akiitishodo anasemanga you know my husband died when I was very young. hata wagaizo I'm a widow. I'm a widow. Oh shit that's interesting. She has a whole street widow, I know. She has a whole street so it's very 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 interesting so tunataka kuopen up lines so kama kawaida cheki Natal anasema eko nene so Natal jokyo goga Colorado hata tu hope internet ya Colorado jo imeimprove because this is the funny thing nikidigress kidogo Colorado nataka kujua
akina Natal hata Okeno akibonga na sisi si asi tayari uko kwa level ya wifi 6 what the hell is this connections we get unajua 5G wifi 6 cause kitu inafanya nauliza hivyo ni ile time I think niliambia wase kuna hii time like vile wifi alikuwa ametravel kuna bonga na yeye yuko clear na muuliza like nini 5G ya Morocco nini wifi 6 like ibafa then wase wako kwa cause unajua internet kama inakoragangwa kwa gunia fulani ama pot hiyo pot iko US so how the hell do they hiyo kitu inimekiagi sense like ama wanajua gauti ni Afrika tumezoea bad service so akina Okeno na Natal wanapatiwa bad service alafu real Americans wanapatiwa otherwise haimekigi sense like kitu ina happen so vile tumesema tunataka kuopen up line so mtu tufungulie lines na super chat ndio alafu tuchekini aje so that's what has happened wacha tungoje but mimi naona like the next 10 years kanaenda kwa ka jungle lakini sasa uzuri ni ukipata chance ya kunini ili tumwa kitambo ndio naiona saizi Stepanek sawa asante jo Stepanek asante but yeye lituma tukianza show so hisi ya kuopen up chat hisi ya kuopen kwa tunataka kumshout out but Stepanek asante sana jo so isikuwa nimecheki hiyo okay alituma kitambo okay sawa asante sana so acha tunini to open up chat so I don't know kama imekuwa tu political week but unajua CS is to forgo 1 month salary cost ni like they are all trying to fight hunger kuzata kumekuwa na hiyo like pay bill ilitolewa so we pay bill ikitolewa can you donate anything for the starving Kenyans? No, because I think like kuna msali propose akasema this government like wase wako pale what if they were to each donate 1% of their wealth hajua hivyo like everyone who is part of this new cabinet is $1 millionaire $1 millionaire everyone in that cabinet so wacha wa donate alafu najua kuna wale nasemekanaga wali inflate value cause you know hawataki kujibu maswali mengi wamepeana ya Walmart like shit watu so kuna hiyo element mi siko ubaya lakini joka una staff na expect me jo ni kusaidie na ulivote in mabillionaires unajua place inaitwa Kajitombe cause mwambia gatu like we had how many arguments tumehave hapa juu ya nani umse moja inaitwa nani Boni vile Boni alitry kurun for starehe asaidia wase wa Madhare and shit told him to go fuck himself why they wanted a millionaire in the form of Jaguar sindo why because Jaguar could give you 100 bob that Boni could not give you so now go fuck yourself like if you decided only rich people can represent you there's nothing we can do about it najua enough once in a while when you decide to choose a poor person it's a poor person who's also full of shit kama hii dude sijui kama ni poor ama ni rich but there's this key MP wa Western amekuwa a socialite ninja sijui naitwa Salasia wechekio ninja ni inashaga mafoto zikiwa kwa baba shop I'm like dude what the fuck rate sijui nini niambia vile na ka like can you share photos za your constituency doing work hapo kuuliza vile hii constituency inakaa aje nacheki like kuna hizi madam shit zile ubamba wasi alafu zinabamba gasi kama vile nani ulicheki vile Mudavadi aliambia gasi do you know that President Ruto does not start a cabinet meeting without prayer like okay alafu sasa story ni one day the Chinese will come for their money when the Chinese let's close our eyes they all believe in any gods they are looking at you like maliza kuomba alafu do yetu mtuambia kule iko nacheki so kuna hizo vitu furahishaga wa Kenya mushindagwa nazo kulikuwa nayo shit ya ati Ruto anzishagi nini without prayer so alafu nyinyi mnaanzishaga Iko Nini without prayer unaona sasa you see the bullshit man? That's why the technicals that's why there's technical issues man hizo zitaendelea kuwa kama hivyo ndio so kumekuwa na hiyo so nini ile president ilikuwa ni Equatorial Guinea jo as appointed his son as vice president
lakini hizi shit za africa usemaga tu ni juu tumeziallow like, kuna certain level ile like yeah, people have allowed it unajua like z